Hello friends, welcome back to English by Dipali. English by Dipali या YouTube चॅनलवर मी दीपाली तुमचे खूप खूप मनापासून स्वागत करते. या चॅनलवरती आपण इंग्रजी भाषा आपल्या मातृभाषेतनं अगदी सोप्या पद्धतीने कशी बोलायची ते शिकत असतो. आपण आजपर्यंत खूपच वेगवेगळ्या पद्धतीचे व्हिडिओज बघितले आहेत, ज्यामध्ये आपण इंग्रजी बोलण्याची प्रॅक्टिस असो, त्यानंतर इंग्रजी ग्रामर असो किंवा आणखीन मोटिवेशन रिलेटेड काही व्हिडिओज असू शकतात किंवा फ्लुएन्सी रिलेटेड काही टॉपिक्स असू शकतात की काय इश्यूज होतात जनरली आपल्याला बोलताना इंग्रजीमध्ये, ते आपण आजपर्यंत खूप वेळा ऍड्रेस केलेले आहेत. तर आज आपण एक वेगळा टॉपिक टच करणार आहोत जो आजपर्यंत आपण या चॅनलवरती टच केलेला नाहीये. तर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोटिवेशन. ओके, आता मोटिवेशन का बरं आवश्यक असतं? बघा, आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्याला कुठलीही गोष्ट करण्यासाठी आतून एक काहीतरी आवाज यावा लागतो. सो देर मस्ट बी सम मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड. देन अँड देन ओनली यू कॅन अचीव्ह समथिंग अँड यू कॅन गेट व्हॉट यू वॉन्ट इन युअर लाईफ. आय एम शुअर तुम्ही माझ्यासोबत ऍग्री करत असाल. आतापर्यंत बघा, आपल्यासोबत बऱ्याच अशा सिच्युएशन्स झालेल्या असतील की आपण आपल्या डोक्यामध्ये एक टार्गेट ठेवतो आणि त्या टार्गेटला रीच करण्यासाठी मग आपण एफर्ट्स घेत असतो. तर ते एफर्ट्स कधी कधी आपल्याला वाटतं काय गरज आहे एफर्ट्स घेण्याची, सोडून द्या, काही होणार नाहीये. पण आतून एक आवाज येतो की नाही, यू हॅव टू कीप गोइंग, यू हॅव टू कीप डुईंग युअर हार्ड वर्क दॅट यू आर डुईंग. देन अँड देन ओनली यू विल रीच द गोल दॅट यू वॉन्ट टू रीच. बरोबर? तर याच मोटिवेशन बद्दल आपण आज बोलणार आहोत. पण आपला जो मेन मोटिव्ह आहे या चॅनलचा, आपण मोटिवेशन रिलेटेड टू लर्निंग अ लँग्वेज हे बोलणार आहोत. आता लँग्वेज स्पेसिफिकली इंग्लिशच असली पाहिजे असं काहीही नाहीये. You can take a German language, you can take French language as well, right? But specifically आपलं चॅनल हे इंग्लिश रिलेटेड आहे, त्यामुळे आपण इंग्लिश बद्दलच बोलतोय. But all these points are applicable to all the languages in the world that you are trying to learn. Okay? So the first thing that you should keep in your mind to stay motivated on your journey of learning the English language, of perfecting the English language, of attaining the fluency that you want in your talk or in your communication in the English language is to set a small goal at the start, right? That means you have to set achievable goals in the start itself. असं का बरं म्हणते मी, छोटा गोल का बरं म्हणते? ऍक्च्युली छोटं यासाठी, whenever you are setting goals that are way beyond your limits, way beyond your imagination at the start itself, of course you must have an ambition in your mind that I want to be the best in English language, in communication. I want to be the best when I am communicating with somebody, right? That should be at the back of your head. But while starting, you have to always keep in mind that always try to set smaller goals so that you can work on that, you can work towards that. Actually, you can take small steps, and definitely I can assure you that you will be reaching your smaller goal way ahead of your time, right? Why? Because we are actually breaking the goals in different parts. So समजा आता तुमचा गोल आहे की आय वॉन्ट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर. ओके, आता फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम्ही डिरेक्टली फ्लुएंटली बोलणार आहात का? नो. First thing first, you have to actually set a goal. You have to set a goal to start speaking with whatever you know about the English language, or whatever knowledge you're having about the English language. You have to use that in your daily communication. You have to use that in your daily life routine, right? Then and then only you will be very confident. त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं, at the initial stage you have to set a goal that I will be speaking in English language only for at least 1 hour. Okay, at least 1 hour. Okay, daily at least 1 hour. So this is very small goal. Samja you achieve this goal of speaking for at least 1 hour with yourself throughout a month. Okay, at the end of the month you will see that you have grown tremendously, your language has improved a lot. त्यानंतर you can work on the next goal that you are about to set for yourself. म्हणजे काय होतं, या गोष्टीने काय होईल की पहिला जो आपला कॉन्फिडन्स होता की आपल्याला आता बोलताच येत नाहीये, आपल्याला जो कॉन्फिडन्स नाहीये, तो कॉन्फिडन्स तुमचा बिल्डअप होतो. अँड देन यू कॅन वर्क ऑन द नेक्स्ट फॅक्टर
on top of your confidence. So always remember to set smaller goals at the initial stage. Number 2, the next thing is you have to find your purpose. कुठलीही गोष्ट करण्यासाठी त्यामागे एक पर्पज असला पाहिजे, राईट? म्हणजे तुमचं गोष्टी करण्याचं मागचं उद्देश काय आहे हे आपल्याला क्लिअर असलं पाहिजे. For example, somebody might be learning English just to communicate, just to have a word with somebody, right? Just to be able to talk with somebody in the market maybe, or in some shop, or in some mall, or somewhere. Okay? कुणाच तरी गोल हे असू शकतं की दॅट ही वॉन्ट टू गेट द बेस्ट जॉब इन द बेस्ट MNC आउट देअर. तिथे यू नीड English language to communicate or to give an interview. Okay, that is the first and foremost thing whenever you are trying to enter into the MNCs, right? आणखी काय असू शकतं? Suppose you are preparing or you are studying for some examination. Okay, let us suppose you are studying for UPSC. Now you want to search about a topic, you don't have notes for that, you don't have the books for that, or maybe you are having the books but you want the same concept to be explained to you in a very easy manner. Okay, suppose you go to the internet and you type that I want this topic for UPSC. So in the search result you can see that there will be 99.9% of the articles that are in English language. That means you must know English language very thoroughly, right? तर यावेळेला तुम्हाला तुमचा पर्पज कळलेला आहे की तुम्हाला कुठली एक्झाम अपियर करायची आहे, कुठला जॉब इंटरव्ह्यू द्यायचा आहे, कुठे तुम्हाला कम्युनिकेशन करायचं. फॉर एक्झाम्पल पॅरेंट्स असतील, तुमच्या मुलांच्या पॅरेंट टीचर मीटिंगमध्ये तुम्हाला कम्युनिकेशन करायचंय. तर ॲट दॅट टाइम यू मस्ट नो युअर गोल इनसाइड युअर माइंड की मला हे करायचं आहे, या रिझनसाठी मी इंग्रजी शिकत आहे. तर यू शुड ऑलवेज फाइंड युअर पर्पज ऑफ लर्निंग दिस लँग्वेज. अँड वेनेवर यू फील डिमोटिवेटेड, वेनेवर यू फील दॅट अभी नहीं हो पाएगा, आता हे होणारच नाहीये, त्यावेळेला यू हॅव टू मेक युअर सेल्फ रिमेंबर दॅट why you are starting this. Just close your eyes for a second and try to remember why you started the journey of learning English language, why you started to go on the path of learning English language. Okay, then and then only your motivation will be back to you. Okay, and you will be very pumped to learn the language again, to practice the language again, and to master the language again. Now the third point is break it down. So when I was explaining you the first point, that set small goals. What does that mean? Setting small goals means set those goals initially which are achievable. डोंट गो ओव्हरबोर्ड, म्हणजे काहीतरी अनइमॅजिनेबल रिझल्ट तुम्हाला एका आठवड्यात मिळतील असं कधीही होणार नाही. यू हॅव टू सेट स्मॉलर गोल्स. फॉर एक्झाम्पल, समजा तुम्ही आता इंग्रजी अजिबातच बोलत नाही, तर यू कॅन सेट अ गोल समथिंग लाईक I will start using at least 5 sentences for next 7 days daily. Okay, तर हे खूपच स्मॉल गोल आहे, अचिवेबल आहे. इट वोंट टेक more than 5 minutes to have 5 sentences that are created by yourself. Okay, very easy, very achievable. So जेव्हा हे अचीव होतात, सो यू शुड ऍक्च्युअली सेलिब्रेट दोज मोमेंट. म्हणजे छोटे छोटे गोल्स जेव्हा तुम्ही सेलिब्रेट करता, दॅट ऑल्सो गिव्ह यू मोटिवेशन टू गो अहेड इन युअर लाईफ. आता परत एकदा गोइंग टू द थर्ड पॉइंट, यू हॅव टू ऑलवेज ब्रेक डाऊन युअर जर्नी टू रीच टू सम गोल. म्हणजे काय करायचंय, खूप मोठी जर्नी आहे, यू हॅव टू ब्रेक इट डाऊन इन पार्ट्स, आणि हळूहळू हळूहळू छोटे छोटे पार्ट्स कव्हर करत जायचे. अँड ॲट द एंड यू विल रीच द फायनल गोल ऑफ युअर्स. फॉर एक्झाम्पल, लर्निंग अबाउट अ इंग्लिश लँग्वेज. सो इनिशियली यू कॅन स्टार्ट विथ वॉट एव्हर यू हॅव विथ यू, म्हणजे जे पण तुम्हाला येते त्यासोबत यू कॅन स्टार्ट स्पीकिंग. ओके, after that you can build up on your vocabulary. After that you can build up on your advanced speaking abilities, ज्यामध्ये तुम्ही idioms शिकू शकता, phrases शिकू शकता. On top of it you can then go again to build up your confidence about learning the grammar, how to form new sentences, how to form correct sentences. Okay, so these are some parts that you can work on. So basically learning language of English should be broken down into different parts. Okay, पण at the start you should not go with the hardest part. You should go with the easiest way, easiest part first, and then you can build up on that. आणि तुम्ही हळूहळू हळूहळू हार्डर जे गोल्स आहेत ते सुद्धा अचीव करू शकता, बिकॉज यू नो दॅट यू हॅव स्टार्टेड समथिंग ऑलरेडी अँड यू हॅव अचीव्ड इट ॲज वेल विदिन टाइम. So this will give you boost, this will give you confidence, this will give you motivation to go ahead.
Now comes very interesting point number 4. So you have to make it enjoyable. Any journey, anything that you want to learn, if you make it enjoyable, that is very easy to achieve. That is very easy to learn, to understand, to make it your habit, right? म्हणजे काय करायचं एक्झॅक्टली, आता लर्निंग लँग्वेज ही एक प्रोसेस आहे. याला तुम्ही एन्जॉयबल कसं करू शकता? यू कॅन ऍक्च्युअली लर्न लँग्वेज बाय वॉचिंग मूवीज, राईट? by watching different shows, by reading few books. So instead of going for boring novels, boring documentaries, boring movies, like boring series or and all, you can actually choose those movies which interest you, right? You can actually choose those books. Maybe you can choose story books as well. Maybe you like reading cartoons. Doesn't matter whether you are adult or you are younger one, okay? It doesn't matter at all. Whatever you enjoy doing, you have to actually make it the part of your learning language journey, okay? Then only you will feel motivated enough to do something. आता बघा, लहानपणी आपण सायकल चालवायला शिकलो, बरोबर? आपलं मोटिवेशन काय होतं सायकल चालवताना, की मी जर सायकल चालवायला शिकलो तर मी शाळेत लवकर पोहोचेन, म्हणजे मला मित्रांसोबत मला जास्त वेळ घालवायला मिळेल, राईट? किंवा आणखी काय मोटिवेशन असू शकतं, की मी जर सायकल चालवायला शिकलो तर मी जवळच्या नाही दूरच्या पार्कला जाऊ शकेल. हे झालं खूप लहानपणाबद्दल. मोठे झाल्यानंतर आपल्याला वेगवेगळे गोल्स असतात, त्यांना अचीव्ह करण्यासाठी आपण ही प्रोसेस खूप एन्जॉयबल करतो. म्हणजे मे बी आपण स्वतःला काही गिफ्ट्स देतो, राईट? किंवा काही प्राइजेस देतो. तर दॅट गिव्ह यू मोटिवेशन टू बी ऑन युअर टोज, टू डू द ऍक्शन्स दॅट आर नीडेड टू रीच टू युअर गोल. तर काय करायचं आपल्याला? ऑलवेज मेक यूज ऑफ दोज टूल्स विच गिव्ह यू जॉय and which also helps you improve the English language, okay? Now here comes the fifth point, and that is the most important one. आतापर्यंत you learned about different 4 ways of keeping yourself motivated on this journey of learning English language, right? Now the fifth one is very important. You have to stick to your routine of learning this language. For example, suppose you set a goal for first few days that I will read 15 minutes every day. Maybe you are reading a novel, maybe you are reading a paper, maybe you decided that I will watch few videos of English language for 15 minutes daily, okay? So you have to actually stick to your routine. If you are fixing the time of 7 p.m. every day, so you have to make sure that on 7 p.m. stroke, you must be starting your activity of learning English language. Maybe reading some newspaper, maybe watching some documentary, maybe watching some movies as well, maybe listening to some podcast. काहीही असेल, जे पण तुम्हाला इंटरेस्ट करतंय, जे पण तुम्हाला आवडतंय करायला, पण त्यासोबतच तुम्हाला इंग्लिश लँग्वेज शिकायला पण हेल्प होते, ते यू हॅव टू कीप डुईंग कंटिन्युअसली. यू हॅव टू कीप डुईंग रेग्युलरली. देन अँड देन ओनली तुम्हाला तुमचे जे डिझायर्ड रिझल्ट्स आहेत ते मिळतील. म्हणजे काय होईल की तुम्ही फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाल. आणि या पद्धतीने तुम्ही जर गेलात तर तुमचं जे मोटिवेशन आहे इंग्लिश लँग्वेज शिकण्याबद्दलचं ते ऑलवेज ऑन पॉइंट असेल. जेव्हा पण तुम्हाला असं वाटेल की माझं आता मोटिवेशन लूज होतंय, जस्ट क्लोज युअर आईज फॉर अ सेकंड अँड रिमेंबर व्हॉट इज युअर पर्पज बिहाइंड लर्निंग दिस लँग्वेज. तुमचा अल्टिमेट मोटो काय होता की ही लँग्वेज तुम्हाला स्टार्ट करायची आहे लर्न करायला, तो तुम्हाला लगेच लक्षात येईल आणि ते तुम्हाला आणखी मोटिवेट करेल, आणखी पुश करेल की तुम्ही या लँग्वेजवरती काम करा. आणि ऍट द एंड तुमचं जे स्वप्न आहे इंग्रजी बोलण्याचं ते नक्कीच पूर्ण झालेलं असेल. मित्रांनो, जर तुम्ही ह्या स्टेप्स फॉलो करताय, तुम्हाला काही इफेक्ट जाणवतोय, तुम्हाला काही फरक जाणवतोय, हेल्प होते, तर तुम्ही मला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आय विल बी वेटिंग फॉर युअर कमेंट्स. अँड जर तुम्हाला आणखीन असेच काही व्हिडिओज हवे असतील तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आपण त्या विषयावरती सुद्धा व्हिडिओज नक्की बनवूया. आता मग भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. टिल देन टेक केअर. बाय बाय.